Was das du? Das ein einziger Autoreifen aus abgesehen verschiedenen Materialien besteht. Vom tropischen Kautschukbaum bis zur Hightech-Prüfanlage. Die Herstellung eines Reifens ist ein faszinierender Prozess, der Precision und modernste Technologie vereint. In den nächsten Minuten nehmen wir dich mit auf ein Reis durch die einzelnen Produktionsschritte. Von der Mischung der Rohstoffe über den komplexen Aufbau der Karkasse bis hin zur Vulkanisation, die dem Reifen sein finales Profil verlief. Entsteht eine strenge Qualitätsprüfung, die sicherstellt, dass jeder Reifen den höchsten Sicherheitsstandards genügt. Die Grundlage für jeden Reifen bildet eine exakt abgestimmte Gummimischung. Die Hauptzutat ist Kautschuk. Sowohl Naturkautschuk, gewonnen aus dem Saft der Kautschukbaums, als auch synthetischer Kautschuk, der im Labor hergestellt wird. Dazu kommen weitere wichtige Komponenten. Roh, der dem Reifen seine Schwarzfarbe und ein hoher Briebfestigkeit verlief. Silica für verbesserten Grip auf nasse Fahrbahn, sowie diverse Gal Haars und Chemikalien, die für Langgebige und Elastisität sorgen. In riesigen Netzmaschinen, sogenannten Mischung, werden die Zutaten noch einer geheimen Rezeptur vermengt. Unter hohem Druck und bei kontrollierter Temperatur entsteht ein homogen, schief Schwarzmaß. Dies wird anschließend in Breitbahnen gegulst und gekühlt. Bereit für den nächsten Schritt der Verarbeitung. Nun beginnt der eigentliche Aufbau der Reifens. Der Schicht für Schicht erfolgt. Das Fundament bildet die Karkasse, ein stables Gerüst aus mehreren Lagen Textilgübe, das mit Gummi beschichtet ist. Diese Gummibeschichten werden präzise ein Trommel gewickelt. Darauf folgen die Stahlgürtel, Binde aus feinen, hochfesten Stahldrahten, die dem Reifen seine Stabilität verleihen und die Lauflicht vor Beschädigungen schützen. An den Rändern werden die Wulstkern eingesetzt, Stable Doctrine, die später für den festen Sitz des Reifens auf der Felge sorgen. Zum Schluss wird die not unprofilierte Lauflicht aufgebracht. Das Ergebnis dieses komplexen Wickelprozesses ist das sogenannte Rolling. Ein Reifen, der bereits seine Form hat, eben notwendig und ohne Profil ist. Der entscheidende Moment in der Reifenherstellung ist die Vulkanisation. Der Grünrolling wird in ein Spezialheitspress gelegt. Diese Form hat auf ihrer Innenseite bereits das Negativprofil des fertigen Reifens eingraviert, inklusive aller Lamellen und Herstellerkennzeichnung. Unter enormem Druck und bei Temperaturen von rund 170 Grad Celsius wird die Form geschlossen. Wenn dieses etwa 10 bis 15 minütigen Backvorgangs verbinden sich die Kautschukmoleküle zu einem elastischen, aber widerstandsfähigen Netzwerk. Der Reifen erhält so seine gültige Form, sein charakteristisches Profil und die Teigfestigkeit. Nach dem Abkühlen werden beschüssig gepresst, sogenannte Grate, sorgfältig entfernt und der Reifen wird für die finale Inspektion vorbereitet. Wenn ein Reifen das Werk belastet, muss eine strenge Qualitätsprüfung bestehen. Sonst wird jeder einzelne Reifen visuell auf Kleinstfälle inspiziert. Anschließend durchläuft der automatisierte Prüfmaschinen, die den Rundlauf und die Gleichförmigkeit messen. Vibrationen Ränder Fahrt ausschließen. Stichprobenartig werden Reifen aus der laufenden Produktion entnommen und im Labor extremen Ballastangstests untersucht. Hier werden Kennwörter wie hart, Briebfestigkeit die Hälfte, bei hohen Geschwindigkeiten geprüft. Reifen, die alle Tests fehlerfrei bestehen, erhalten die Freigabe für den Verkauf und garantieren so maximal Sicherheit auf der Straße. Morgen tauchen wir noch tiefer in die Welt der Fahrsicherheit ein und zeigen die Bremssystemtests in Detail. Abonniere jetzt unseren Kanal, keine Folge dieser spannenden Serie zu verpassen.